Let's take a look on how we get started entering and defining variables in SPSS. The data editor window will open automatically when you start an SPSS session. Okay, so you can see here we have a title, menu, toolbar, data column, data row, and also taskbar. Okay, so at the taskbar we have two view, data view. This is for your data. Okay, you're going to insert the data value here, and then we have a variable view. Okay, this is for your variable. Okay, so to begin entering data, first you have to identify the variables that involved in your study. Okay, so click variable view. Okay, so here we are going to enter the variable names, the types, the width, the decimal, the label, the values, missing column, align, measure, and rule. So we're going to see one by one how we're going to enter our data. Okay, so for this exercise, I'm going to use data from Borang Soal Selidik Penilaian Pensyarah. Okay, so here you can see there's a two section. Okay, bahagian A, maklumat responden, we have 4 variable here. And then bahagian B, we have 10 variable. Okay, so I'm going to insert the first section first. Okay, the bahagian A first in the data column here. Alright. Okay, wait, the first one is umur. Okay, so just type umur jantina bangsa and then tempoh berkhidmat. Okay, so there's a couple rules that you must take note when you want to entering the variable name. First, they must begin with the letter. Okay, so if you look here, each of my variables starts with a letter. Okay, so second, they cannot contain any space. Okay, so if you look at the tempoh berkhidmat here, I didn't put any space here. Okay, so let's say if what happened if I put space, okay, it will come like this. Variable name contains an illegal character. Okay, so we cannot put any space. Okay, and it also you also cannot put any special character unless underscore. Okay, except for underscore, you can put underscore. Okay, beside of underscore, you cannot put any other special character. Okay, all right. So then we move on to the type. Okay, so when you click at the end of this cell, okay, it will pop up the variable type. So you can choose here the type of your variable. Okay, so for this exercise, all of my variable is in numeric form. Okay, my data here, you can see it is in the numeric form. Okay, numerical form. So I'm just going to let it to be numeric. Okay, let's say if your data is a name. Okay, in your questionnaire you ask the name of your respondent, then you have to choose the string. Okay, so you can choose here, then just click OK. Alright, so the width you can just let the default value here 8. Okay, because this is just the width of your data. Okay, so we move on to the decimals. Okay, so decimal shows the decimal point of your data. Okay, so since my data here, there's no any decimal point. Okay, so I'm going to reduce it to 0. Alright, okay, so next is the label column. So this column is really important because this is what going to appear on your output for tables, graph, or structures. So you need to put the detailed description of your variable including the units. Okay, so for umur, I just type in the umur and I can put the unit, tahun. Okay, so jantina is jantina. Alright. Okay. Alright, so next is the values. So values is only for variables that have a multiple choice. Okay, for example here, okay, in this questionnaire, I have jantina. Okay, option for jantina, 1 is for lelaki, 2 is for perempuan. Also for bangsa, I have 1 for Melayu, 2 for Cina, 3 for Indian,
4 for lain-lain. Okay, so I'm going to insert this value inside this SPSS. Okay, so click at the end of this cell. Okay, so it will pop up a value labels here. Okay, so value you put 1 and the label is lelaki. Click add and then put 2 for perempuan. Click add and then OK. Okay, same goes. Do again for the bangsa. Okay, 1 for Melayu. Add 2 China. Add 3 India. Add and 4 lain-lain. Click add and then OK. Right? So next column is the missing. Okay, so if you decide to have a code for your missing data, you can define it here. Okay, so just click at the end. Okay, so let's say I code my missing data as 999. So you click the discrete missing value and put 999. Okay, so actually this is optional. Okay, so it's not compulsory. Okay, let's say if you have a huge amount of data, okay, so some of the question might not be answered by the respondent. Okay, tak semuanya data kamu dijawab oleh soalan. Contoh katakan responden dia tak nak jawab umur dia berapa. So maybe dia boleh tinggal tempat kosong. So macam mana kita nak pastikan dia tak ada data kosong nanti bila kamu nak masukkan data. So kita boleh letakkan kod dia sebagai 9999 ataupun apa-apa nombor pun boleh sebenarnya. Tapi pastikan nombor yang kamu letak itu berlainan dengan nombor yang terdapat dalam data awak. Awak tak boleh pilih nombor yang ada dalam data. Katakan awak pergi letak 3. So tak boleh lah, nanti kat sini yang mana ada 3 semua akan detect sebagai missing value nanti. Okay, so awak kena pilih nombor yang selain daripada nombor yang terdapat dalam data. So kebiasaannya kita akan pilih nombor yang macam ganjil sikit lah. So kita letak je 9999 ke, ikut kamulah. Okay, so since data saya ni tak ada missing value, okay, semua dijawab oleh respondent. Okay, so saya tak pilih lah. Okay, saya akan buat no missing value. Okay, so next adalah column. Okay, so column ni just the width of your data column. So it does not affect your result. So boleh abaikan saja. Alignment pun sama juga. Yang ni just nak, kamu boleh pilih nak letak center ke, left ke atau right, tak ada apa. Okay, yang ni pun sama juga, tak memberi apa-apa kesan pada result kamu lah. Okay, just nanti bila awak masukkan value dekat data view nanti, okay, kat sini bila kita masukkan value nanti, dia akan berada di center lah. Okay, next kita ada measure. Okay, so this one is the level of your measurement. Okay, if you are not sure about the level of the measurement, please do look at my notes for chapter 2. Okay, so untuk umur, okay, so kita ada pilihan kat sini. Kita ada nominal, ordinal and scale. Okay, bagi data kategori interval dengan ratio, okay, so dia termasuk dalam scale. Okay, interval dan ratio akan masuk dalam scale. So umur, obviously scale. Okay, jantina akan masuk dalam nominal. Bangsa pun juga nominal. And tempoh berkhidmat adalah scale. Right, so selesai untuk the first section. Okay, so sekarang kita akan move kepada section B, kriteria penilaian pensyarah. Okay, so if you see here, we have 10 variable here. Okay, dan semua variable ni, okay, dia punya jawapan untuk soal selidik dia adalah sama. Okay, 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, setuju. 4, sangat setuju. Okay, so kalau kita nak masukkan data dekat sini untuk ke 10-10, so kamu terpaksa ulang mengisi value untuk setiap satu tu. Okay, so agak renyah kat situ. So kita akan buat cara ringkas macam mana untuk nak masukkan data bagi ke 10 variable tersebut. Okay, so first kita boleh isi bahagian value ni dulu. Okay, kita isi bahagian value dahulu. Okay, so letak 1 sebagai sangat tidak setuju. Add 2
Tidak setuju. 3. Setuju. Dan 4. Sangat setuju. Okay. So dah add. So boleh betulkan dia punya decimal. Okay, kita pilih kosong. Alright. So kita dah isi yang pertama. So kita akan copy the first one ni kepada 10 variable. Okay. Just klik copy. Okay. Highlight untuk jadikan dia 10 data. Okay. Kemudian tekan paste. Okay. So dia dah ada untuk ke 10 variable. So sekarang kita just edit sahaja the name dan bahagian label ni dan juga kita isikan bahagian measurement ni. Okay. So untuk name, okay, since soalan dia ni variable dia tu agak panjang, so saya boleh ringkaskan nama dia kepada S1 saja. Okay. Sebab yang pentingnya kita masukkan bahagian label ni yang kita masukkan description dia. Okay, contohnya untuk the first one ni adalah kandungan menepati silibus pelajaran. Okay, so kita boleh isi kat sini. Kandungan menepati silibus pelajaran. Okay, so dan seterusnya isikan yang lain-lain lah. Okay, so boleh lengkapkan dahulu bahagian ini. Untuk next video, okay, saya akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan data, okay, dekat data view ni. Macam mana cara-cara kita nak masukkan data, and also how we going to transfer data file from Excel ataupun Word. Okay.